இப்பொழுது நாம் பார்க்கும் இந்த கட்டிடங்கள் எல்லாம் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இல்லாத ஒரு மெஷின்களுக்கான உலகமாக இருப்பதற்கு காரணம் இது ஜின்களுடைய உலகமாக மாற்றப்படுவதனால்தான். Who or what is ultimately behind this? The idea that we are alone is absolutely beyond ludicrous. This reality that we're experiencing has been hijacked by a force that some ancient people call archons, but there's different names right across the ancient world for the same force, the same entity. The Far East, Central America and other places, they're known as the serpent gods. The Zulus call them the Chitahuri, the children of the serpent. They're the Anunnaki in Sumer, Babylon, now Iraq. They're our snake brothers to the Hopi people of North America. They're the star people, many examples of that. They are the demons of Christianity. To the Gnostics, they are archons. And to the Islamic and pre-Islamic world, they're called the jinn. And in their prime form, they are energetic in nature. So the Gnostic people, they say that the archons are made from luminous fire. The jinn, according to Islamic and pre-Islamic belief, are made from smokeless fire. They said that the demiurge archons had no creative imagination and envy humans because we have. They're like cyborgs. Again, we're coming back to the inorganic. Like cyborgs, a robotic race that can imitate but not innovate. And the word they used was counter-mimicry. Now, what they were saying, in effect, is if you gave these archons a blank sheet of paper, they could create nothing on it. They don't have that creative imagination, that what was called intentionality. But you give them something with a piece of paper with something on it, and they can twist it and manipulate it once it exists. And they used the term fantasia, because these entities, they said, just as the Islamic people say about the jinn, have the ability to create virtual reality illusions. They're mind parasites. They possess humanity and manipulate the way they perceive everything. And they say the word you could use more than any about the archons was deception. They are deceivers. And what they create is an inversion of the natural order, which will become so crystal clear as we go along. Why? The classic Satan is called the deceiver and the demon of demons. Now, as I've kind of studied this and put it together, it seems to me that what we're looking at is what I would call a self-aware distortion, and it's self-aware inversion. Everything is conscious. Even a distortion is conscious. Even an inversion is conscious, but it's conscious in a way that reflects the inversion and the distortion. And if you look at what we call evil, it is live written backwards. Evil is simply an inversion of life, an inversion of perception, and evil is extreme ignorance, which is the inversion of truth and awareness. And because this force, this archontic force, shall I call it, is an inversion of life, that's why it and anything attached to it is obsessed with death, which is an inversion of life. And so you get the Satanists who worship these gods in their rituals obsessed with death. That's why they're attracted to churchyards and cemeteries and stuff. And so the death cult, which is what this archontic force and its followers are, is about destroying. It's about killing. And whereas the natural order is about life and abundance. And so when you look at the way the system, the archontic system that I'll come to, is destroying life. It's destroying life in war, but it's destroying life, the natural world. And it seems a contradiction, but it's not, because that's their world. The archon world described by the Gnostics is one of death, one of no creative imagination.
It's a death cult, and all this pollution and environmental devastation is absolutely what it wants because that's its reality. இதோ இதை பாருங்கள். இது முன்பொரு காலத்தில் சீனாவின் கட்டிடக்கலை, இது அரேபியன், இது இந்தியன், இது யூரோப்பியன் என்று ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்துவமிக்க கலாச்சார கட்டிடங்களாக இருந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் மனிதர்களை படைப்பு திறன் மிக்கவர்களாக, படைப்பாளர்களுக்கெல்லாம் பெரிய படைப்பாளனான ஏக இறைவனால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள். ஆனால் ஜின்களோ அப்படி இல்லை. இது இப்பொழுது இருக்கும் கட்டிடக்கலை. இது சீனாவில், இது துபாய், இது மும்பை, இது பிரிட்டன். இவையெல்லாம் ஒரே மாதிரியான கலைநயம் இல்லாத கட்டிடங்கள். இவை எதை பறைசாற்றுகிறது என்றால் ஜின்களுடைய ஆதிக்கமான ஓர் உலக ஆட்சியைத்தான். அது நம் கண் முன்னே வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் நம் மக்களோ இது எல்லாம் டெக்னாலஜி, இது நவீன உலகம் என்றுதான் கூறுகிறார்கள். இதிலிருந்தே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த புகை மூட்டமானது ஒரு இருண்ட ஆட்சியின் ஆரம்பம் என்று. இந்த ஒரு உலக அரசாங்கம் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு அரசாங்கம் மாத்திரம்தான். ஆனா வேதம் தெளிவா சொல்றது அது ஒரு இருளின் ராஜ்யம். அதனால நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு உலக அரசாங்கம் அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. அது ஒரு புது விதமான ஒரு அடிமைத்தனத்தை கொண்டு வர போகிற ஒரு கான்செப்ட். ஒளி இல்லாத ஒரு இருள் இந்த பூமிக்குள்ள வரப்போகுது. இந்த இருளின் ராஜ்யம், ஒளி பிரவேசிக்க முடியாத ஒரு இருளின் ராஜ்யம், அந்தகாரத்தின் ராஜ்யம், சாத்தானோட ஆளிகை இந்த உலகத்துக்குள்ளதாய் வரப்போகுது. வேதம் சொல்லுகிறது அது எப்பேற்பட்ட இருள் என்றால் கூடுமானால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களே வஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு இருளாம். அதற்கு இயேசு, இன்னும் கொஞ்ச காலம் ஒளி உங்களிடத்தில் இருக்கும், இருளில் நீங்கள் அகப்படாதபடிக்கு ஒளி உங்களோடு இருக்கையில் நடவுங்கள். இருளில் நடக்கிறவன் தான் போகிற இடம் இன்னதென்று அறியான். அப்படியானால் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டவர்களே அது ஏமாத்துமானால் நீங்களும் நானும் ஏமாத்தும். ஜாக்கிரதையாயிருக்கும். இதற்காக எதிர்காலத்தில் மனிதர்களை இருட்டில் காணக்கூடிய ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் மனிதர்களாக உருவாக்கும் ப்ராஜெக்ட்களும் ஜப்பான், சீனா போன்ற நாடுகள் முழு ஒப்புதல் அளித்திருப்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இந்த சாத்தானிய குழுக்கள் பல நவீன யுக்திகளை பயன்படுத்தி ஜின்களையும் நாம் இதுவரை கண்டிராத மிருகங்களையும் கொண்டு மனித இனத்தின் மீது மறைமுக போர் தொடுக்கவிருப்பது பல படங்கள், சீரியல்கள் மூலம் நமக்கு முன்னறிவிப்பும் செய்திருக்கிறார்கள். I'm Dr. Michelle Golland, and I'm a clinical psychologist. A spiritual sense that there is something beyond the physical. சரி, இப்பொழுது இதிலிருந்து நாம் எப்படி தப்பிப்பது என்ற கேள்வி உங்கள் அனைவரின் மனதிலும் எழலாம். அதற்கான பதில், இதற்கு மேல் ஓடுவதற்கோ ஒளிவதற்கோ இடமில்லை. செய்த தவறுக்கான பலனை அனுபவிக்கும் நேரம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் என்ன தவறு செய்தோம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். இதற்கான பதில் குரானின் அத்-துஹான் சூறாவிலேயே உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அதில் நமக்கு கொடுக்கும் படிப்பினையானது ஃபிரௌனுடையதாகும். எவ்வாறு ஃபிரௌனும் அவனுடைய சமுதாயமும் அழிக்கப்பட்டது என்று அல்லாஹ் நமக்கு நினைவூட்டுகிறான். وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَفِرْعَوْنَ
إنه كان عاليا من المسرفين. இந்த இடத்தில் ஃபிரோன் தானே துன்புறுத்துபவனாகவும் மாறு செய்பவனாகவும் இருந்திருக்கிறான். ஃபிரோன் தானே யூதர்களை அடிமைப்படுத்தினான். அவனுடைய எகிப்திய சமுதாய மக்கள் அல்லவே. ஃபிரோன் தானே தன் தேசத்தில் வாழ்ந்த யூதர்களின் முதல் ஆண் குழந்தைகளை கொன்றான். அவனுடைய சமுதாய மக்கள் அல்லவே. ஆனாலும் ஃபிரோன் செய்த பாவத்திற்கு அவன் மட்டும் தண்டனை அனுபவிக்காமல் அவனோடு சேர்ந்து மொத்த சமுதாய மக்களும் தண்டனை அனுபவித்தனர். ஃபிரோன் யூதர்களை அடிமைப்படுத்தி துன்புறுத்தியதற்கு எந்த தவறும் செய்யாத அவன் சமுதாய மக்களுக்கு ஏன் தண்டனை கிடைத்தது என்று கேட்டால், அவர்கள் ஃபிரோன் செய்த செயல்களை கண்டிக்காமல் மௌனமாக அவனை பின்தொடர்ந்தனர். மௌனம் சம்மதத்திற்கு சமமாகும். இதைத்தான் ஹம்சா யூசுஃபும் கூறுகிறார். Silence is complicity. The silent one is complicit in the crime. If you stand by and watch a crime happening, you're part of that crime. You're aiding and abetting that crime if you don't do something about it. The hadith says, as-sukut alamatu ridha. Silence is the sign of contentment. Silence is the sign of contentment. இங்கு நமக்கு கிடைக்கின்ற பாடமானது, நாம் எந்த பாதையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அது சாத்தானின் கொள்கைகளை அடக்கிய அதிகார வர்க்கத்திற்கு அடிமைகளாக இருக்கும் பாதையையா அல்லது இறைவனின் பாதையையா என்பதை நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் பைபிளில் இறைவன் தெளிவாக கூறுகிறான், நமது சண்டையானது இரத்தத்துடனும் சதையுடனுமானதல்ல, மாறாக சாத்தானுடனும் அவனுடைய கொள்கைகளுடனுமானதாகும். நாங்கள் செய்ய வேண்டிய யுத்தம் மாம்சத்தோடு அல்ல, இரத்தத்தோடு அல்ல. அதெல்லாம் கர்த்தர் செய்து கொள்ளுவார். ஒரு பெரிய படை இருக்கும். அதுல அமெரிக்கா அதிபருடைய படை இருக்கலாம், இங்கிலாந்து தேசத்தின் படை இருக்கலாம், பெரிய பெரிய தேசங்கள், ஒருவேளை வடகொரியாவினுடைய படைகள் இருக்கலாம், சைனாவுடைய படைகள் இருக்கலாம், ரஷ்யாவுடைய படைகள், எவனோ இருந்துட்டு போகட்டும். அந்த மனிதர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பிசாசை சார்ந்து கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை எதிர்க்கக்கூடிய மன்னர்கள் கூட்டி சேர்க்கப்பட்டிருப்பார்கள். கர்த்தர் அவங்கள பத்திலாம் உங்களுக்கு காட்ட போறது இல்லை. நீ போய் உனக்கு குத்துறா, அவனோட சண்டை போடுறா, கர்த்தர் காட்ட போறது இல்லை. அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ செய்ய வேண்டியது, உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, அதிகாரங்களோடும் துரைத்தனங்களோடும் அந்தகார லோகாதிபதிகளின் ஆவிகளோடும் வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் உனக்கு போராட்டம் உண்டு. அப்ப இந்த கடைசி கால மனிதருடைய போராட்டம் இந்த யுத்த களத்துல நிற்கிற ஆவியின் வடிவங்களோடு தான் உங்களுக்கு போராட்டம். என்னது, ஜின்களுடனும் அவன் படைகளுடனும் யுத்தம் செய்ய வேண்டுமா? இது நகைப்புக்குரியதாக அல்லவா இருக்கிறது என்று யோசிப்பவர்களுக்கு இது போன்ற அசாதாரணமான யுத்தங்கள் சரித்திரத்தில் பல முறை நடந்தேறியுள்ளது. ஹிட்லரின் தலைமையின் கீழ் இருந்த SS டிவிஷனை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அது ஜின்களை கொண்ட சாத்தானிய படையாகும். மேலும் இஸ்லாமியர்களுக்கு பத்ர் போரை பற்றி நன்கு தெரிந்திருக்கும். பத்ர் போரில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு உதவி புரிய மலக்குகளின் படையை இறைவன் அனுப்பியது இங்கு நினைவு கூறுங்கள். The army of the Prophet alayhi salatu wassalam is not prepared. The Nabi alayhi salatu wassalam had 313 soldiers, while the disbelievers had 1,300. The Nabi sallallahu alayhi wasallam had 2 horses in his entire camp, while the disbelievers had over 200 horses. And Nabi sallallahu alayhi wasallam had 70 camels for 313, while the disbelievers of Quraysh had over 1,000 camels. Where's the balance here? Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu was the first companion to stand up and show his support to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam by saying to the Messenger of Allah, "Oh Messenger of Allah, go, we are behind you." Then it was Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu to get up and show his support to the Messenger of Allah and say to the Prophet alayhi salatu wassalam, "Oh Muhammad, go, we are behind you." So Sa'd ibn Mu'adh, the leader and the chief of the people of Ansar, he gets up. So Sa'd ibn Mu'adh, he says, "O Messenger of Allah, Allah sent you to us with the truth, and we followed you. You commanded us, we obeyed. You forbidden us, we abstained. O Messenger of Allah, O Messenger of Allah, we had given you our oath and our pledges that will stand by you no matter what the situation is.
And by Allah, if you go through the oceans, we will be behind you. Today is the day that Allah Azza wa Jal wants to show you that we are real men and we stick by our words. By Allah, we are very patient when it comes to fighting and very firm when it comes to the walls. Then the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comes out of his tent, looks in the heavens, and he says, Allahu Akbar! Jibreel with 3,000 angels descending down to support the believers.